Hi all, today we are going to see another problem from the nodal analysis. Today's problem is, in the network configuration shown, find the current and voltage drops through 5 ohm resistor. ഒരു സർക്യൂട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. You can see the circuit. ഇവിടെ മൂന്ന് നോഡുകളെ എടുക്കാം. മൂന്ന് ജംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് നോഡ് താഴത്തെ കൂട്ടാതെയാണ് താഴെ ഗ്രൗണ്ട് ആണ്. So that is another node. It is minus ground. So the voltage over there is 0. അതിന് പുറമെ this is first node, this is second node and this is third node. മൂന്ന് നോഡ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഈ മൂന്ന് നോഡിനും കറസ്പോണ്ടിങ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നോഡിന്റെ അവിടെ ലെറ്റ് ദ വോൾട്ടേജ് ബി V1, സെക്കൻഡ് നോഡിലെ V2 ആൻഡ് തേർഡ് നോഡിൽ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി V3. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് നോഡ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നൗ അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം കാണിച്ച പ്രകാരം നെയിം നോഡുകൾക്ക് പേര് കൊടുത്തു and we made the voltage across nodes as V1, V2 and V3. ഇനി നമ്മൾ ഓരോ നോഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഇക്വേഷൻസ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഫസ്റ്റ് നോഡ് പ്രകാരം അറ്റ് നോഡ് 1 നമ്മൾ എന്ത് പറയും, നമ്മൾ എല്ലാ നോഡിലും കറണ്ട് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു എന്നാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നോഡ് 1 പ്രകാരം കറണ്ട് എല്ലാം പുറത്തോട്ട് പോയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു. സോ ഫസ്റ്റ് നോഡിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് നോഡിലേക്ക് പോകുന്ന കറണ്ടിന്റെ ബ്രാഞ്ചിൽ ഒരു 5 ഓം റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. സോ V1 minus V2 divided by 5 plus V1 minus V3 divided by 4 plus 1 is equal to 0. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. അതിന് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get V1 by 5 minus V2 by 5 plus V1 by 4 minus V3 by 4 plus 1 is equal to 0. That is, you can consolidate this as 0.45 V1 minus 0.2 V2 minus 0.25 V3 is equal to minus 1. This will be the first equation. So, we first equation. Hope you understood how you got the first equation. Now we are going to consider the second equation. Second node. So node 2. Node 2 എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? Node 2 അതിലും കറണ്ട് എല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ളൂ. സോ V2 minus V1 divided by 5 plus V2 by 1 minus 2 equal to 0. That is V2 by 5 minus V1 by 5 plus V2 is equal to 2. While you solve this, you will get 1.2 V2 minus 0.2 V1 plus V2 is equal to 2. Or you can rearrange this as V1 terms minus 0.2 V1 plus 1.2 V2, sorry, not plus 1.2 V2, it is, sorry, the correction on the, here this V2 is not there, sorry, not there, this V2 is not there, and including the term we got 1.2 V2 in the data, so we don't need of again writing V2. So the equation is minus 0.2 V1 plus 1.2 V2 is equal to 2. That is your second equation, second node corresponding equation. Now we are going to consider the third equation, third node 3. At node 3, what is at node 3? Again the currents are going outwards along the considering it. So at node 3, that is V3 minus V1 divided by 4 plus V3 by 2 plus 2 is equal to 0. Splitting V3 by 4 minus V1 by 4 plus V3 by 2 plus 2 is equal to 0. And while you solve this and constant side what you get plus 0.75 V3 minus 0.25 V1 is equal to minus 2
the rearrange the 0.25 V1 plus 0.75 V3 is equal to minus 2. That is your third equation. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് equation ഉണ്ടാവുന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്. മൂന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് equation ആയി. Now we need to solve these equations. So I will write all the equations again. That is 0.45 V1 minus 0.2 V2 minus 0.25 V3 is equal to minus 1. That was the first equation. Next step, 0.2 V1 plus 1.2 V2, and we don't have any V3 value, so 0 V3 is equal to 2. Third equation is minus 0.25 V1 plus V2 term in left, so 0 V2 plus 0.75 V3 is equal to minus 2. More equations. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ മെട്രിക്സ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ആക്കാം. മെട്രിക്സ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ആക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. That is 0.45 minus 0.2 minus 0.25 minus 0.2 1.20 minus 0.25 0.75 into V1 V2 V3 is equal to minus 1 to minus 2. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ആക്കിയത്. ഇനി നമ്മൾ V1 V2 വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. കാരണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് 5 ohm അക്രോസ് ഉള്ള കറണ്ടും വോൾട്ടേജ് ഓഫാണ്. അപ്പോൾ 5 ohm അക്രോസ് ഉള്ള 5 ohm കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ V1 V2 വാല്യൂസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. So what is V1? V1 is equal to delta 1 by delta. Delta is determinant of 1, determinant 1 by determinant പറയും. ഈ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ലൈക്ക് ദിസ് നമ്മുടെ മെട്രിക്സിനെ വേണമെങ്കിൽ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്നാക്കുകയാണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഡെൽറ്റ. ഡെൽറ്റ 1 അതുപോലെ V2 is equal to delta 2 by delta. ഇതിന് ഡെൽറ്റ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ first row, first column, it is replaced by this constant. അതാണ് ഡെൽറ്റ 1 എന്ന് ഡിറ്റർമിനന്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡെൽറ്റ 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ second column replaced by this constant. അതാണ് ഡെൽറ്റ 2 എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതാണ് ഡെൽറ്റ 1 and ഡെൽറ്റ 2. Okay. So what is delta value? Delta is equal to determinant of on a straight line determinant of the solution. Determinant of this okay. Determinant of this how to find? This is equal to 0.45 into 1.2 into 0.75 minus first one എടുക്കുക, that is into this minus this 0 and 0 minus second term minus ഇട്ടിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ for this value. So minus 0.2 into ഈ ടേമും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മൈനസ് ഈ ടേമും cancel. So 0.2 into 0.75 minus 0. Then പിന്നത്തെ കേസിന് പ്ലസ് ആണ്, പ്ലസ് ഇത് പ്ലസ് മൈനസ് 0.25 into ഈ ടേമും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മൈനസ് ഈ ടേമും മൈനസ് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ that is minus 0.25 into 0 minus
0.25 into 1.2. അത് എത്രയാണ് നോക്കുക. ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ you will get the answer as 0.3. So that is your delta. Now what to find? We need to find delta 1 value. So what is delta 1? Delta 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് റോ മാറ്റി ബാക്കിയെല്ലാം പഴയ പോലെ എന്റെ വാല്യൂ. So minus 1 to minus 2 minus 0.2 1.20 minus 0.25 0.75 അതിന്റെ determinant that is equal to minus 1 ആയിട്ട് ചെയ്താൽ minus 1 into 1.2.75 minus 0 minus minus 0.2 into 0 minus 2 into 0.75 plus minus 0.25 into 0 minus minus 2 into 1.2. So this you will get, this is equal to minus 1.2. So that is delta 1. Now what is delta 2? Delta 2 is nothing but change the second column of the main matrix. So delta 2 and find the determinant. Delta 2 is equal to 0.45 minus 0.2 minus 0.25 minus 1 2 minus 2 minus 0.25 0.75. This is equal to 0.45 into 2 into 0.75 minus 0 plus minus 1 into minus 0.2 into 0.75 minus 0 plus minus 0.25 into minus 0.2 into minus 2 minus minus 0.25 into 2. So this you will get 0.3. Now just substitute the values into the equations of V1 and V2. Delta 1 by delta. What is delta 1? That is minus 1.2 divided by 0.3. That is equal to minus 4 volt. We get V2 is equal to delta 2 by delta. That is equal to 0.3 divided by 0.3. That is equal to 1 volt. Then the current through 5 ohm. Current through 5 ohm is equal to V1 minus V2 divided by 5. So that is equal to minus 4 minus 1 divided by 5. That is equal to minus 1 amperes. That is the current through 5 ohm. Now we need to find the drop across 5 ohm. So നമ്മൾ V1 minus V2 എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ V1 minus V2 എന്താ? V1 is minus 4 minus 1 that is minus 5 എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തത് V1 നിന്നും V2 ലേക്ക് കറണ്ട് വരുന്ന പോലെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത്. Okay, this will be the current. Here is the V1 and here is the V2. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് 5 ohm. അങ്ങനെ എടുത്തപ്പോൾ കറണ്ട് നെഗറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ടിന്റെ എക്സാക്ട് പൊസിഷൻ തിരിഞ്ഞായിരുന്നു. That is coming from V2 to V1. So what is V2 minus V1? V2 minus V1 is 1 minus minus 4, that is 4. So the polarity നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത പ്രകാരം V1 ന്റെ പ്ലസും V2 ന്റെ മൈനസും ഈ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം അങ്ങനെയായിരുന്നു. തിരിച്ച് polarity ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് V2 ന് പ്ലസും V1 ന് മൈനസും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ we will get a positive value for the voltage. So this is how to solve the problem. Thank you.